Ayun.
Joder. Vale.
Tonta. De hecho,
Y con el número 4, Natalia Díez Mariño, de Compostela en Clima. Gracias. Presentación de semifinalistas de la espada masculina. Con el número 1, Andrés Arita de Zalaeta Centolo. Con el número 2, Marcos Rascado del Olivo de Vigo. Con el número 3, Mateo Alonso de Zalaeta Se me ha puesto la Centolo. aplicación, genial. Y con el número 4, Javier Gormaz de Zalaeta Centolos.
Cállate que está. Primera clasificada, campeona gallega de espada femenina, Rosa Carrera del Club Pilares. Entrega de trofeos del Campeonato Gallego de Espada Masculino. Terceros clasificados: Andrés Alita de Canaletas de Todos y Marcos Abascal de Olivo Río. Segundo clasificado, Mateo Alonso García Román de Canaletas de Todos. Primer clasificado, campeón gallego de espada masculina, Javier Gormaz Aparicio de Canaletas de Todos. A continuación presentará la posición de equipo. Jefes de equipo de espada